Okay, now there are two verses that are a very big embarrassment to Muslims in the Quran. Sunt două versete care aduc rușine musulmanilor. One verse is called the verse of the sword. Un verset este versetul numit versetul sabiei. If you go online and Google verse of the sword in the Quran, you will get a lot of information coming up. Dacă veți merge pe internet și veți căuta în Google versetul sabiei, veți găsi multe informații despre acest verset. Now, the reason today that there is a great number of Muslims converting to out of Islam and becoming Christians Motivul pentru care în prezent mulți musulmani se convertesc plecând din Islam is because they can go online with their computers. They can go online or with their phones, and they can find the truth about the gospel that's hidden from them by the leaders in the Muslim community. este faptul că ei acum, de pe laptop și de pe telefon, pot să acceseze internetul și să afle multe informații despre Evanghelie. And they see when they see what Mohamed was really like, what kind of a man he really was. Și când ei află ce fel de om a fost Mohamed cu adevărat, and they see the violence in the history of Islam, și văd violența din istoria islamului, many Muslims say they don't want Islam anymore and they leave Islam. musulmanii spun că ei nu mai vor islam și părăsesc astfel islamul. And if they've heard the gospel, many of them turn to Christ and become believers. Și mulți care aud Evanghelia se întorc la Hristos și devin credincioși. Now, chapter 9, verse 5 says this. Capitolul 9, versetul 5, spune în felul următor. It says, when the forbidden months are over, fight and kill the pagan wherever you find them. După ce lunile sfinte se vor fi scurs, ucideți pe închinătorii la idoli oriunde îi veți afla. For in Mohammed's time, the pagan were the idolaters, were the animists, the idol worshippers. În timpul lui Mohamed, închinătorii la idoli erau oameni care se închinau la idoli. But not the Christians and the Jews, not at first, not when he was at Mecca. Dar nu făceau parte din această din închinătorii la idol, nu făceau parte creștinii și evrei. But later on, with the passage of time, today anybody who is not a Muslim is considered a pagan, even if they're Christians or Jews. So there's really only two groups of people in the world today for Muslims. There are Muslims and non-Muslims. Dar cu trecerea timpului, musulmanii nu au mai făcut distincția aceasta între închinătorii la idol, evrei și creștini, și i-au inclus pe evrei și pe creștini în grupul acesta al păgânilor și în prezent există doar două grupuri de oameni din punctul lor de vedere. Există musulmani și nemusulmani. Christians and Jews are no longer afforded a privileged position with Muslims. Creștinii și evrei nu mai au poziția aceasta privilegiată în relația lor cu musulmanii. Another very embarrassing verse is chapter 5, verse 33. Un alt verset care aduce rușine este can you repeat the reference, please? So it's chapter 5, verse 33. Capitolul 5, versetul 33.
It says the punishment for those who wage war against Allah and his messenger. There you see how Allah and Muhammad are connected together again. Aceasta va fi răsplata celor care duc război împotriva lui Dumnezeu și a trimisului său. Și vedem aici din nou felul în care Mohamed este pus lângă Dumnezeu. And work hard with strength and taste for mischief through the land. Precum și răsplata celor care seamănă stricăciune pe pământ, is execution or crucifixion or cutting off of the hands and feet from opposite sides or exile from the land. toți vor fi uciși, ori răstigniți, ori li se vor tăia mâna și piciorul în curmeziș, ori vor fi alungați din țară. So these verses condone crucifixion, execution, amputation of hands. You do not follow Allah and the messenger of Allah, which is Muhammad. Acest verset poruncește uciderea, răstignirea și persecuția oamenilor care nu îl primesc pe Allah și pe trimisul său. Now, it's Muhammad's view of women and the Quran's teaching on women is not very bright, not very good. Perspectiva Coranului și a lui Mohamed cu privire la femei nu este una foarte bună. The Quran says that a husband has the right to beat his wife if she refuses the sexual relationships to him. Coranul spune că un bărbat poate să-și bată femeia, soția, dacă ea refuză să aibă relații intime cu el. Chapter 4, verse 34. Capitolul 4, versetul 34. It says, as to those women who are part of, whose part as to those women on whose part you fear disloyalty and ill conduct, caution and warn them against such evil schemes. And if they refuse, then the bed to you, you can beat them at the last. So if they won't listen and obey you, you can then beat your wife. The Romanian translation is a little bit different. It says that it's like men refusing sexual relationships with their wives as a punishment. That's how the Romanian version says. But I will read what we have here. Deci, citesc din capitolul 4, versetul 34. Bărbații sunt mai presus decât femeile, fiindcă Dumnezeu le-a dat întâietate asupra lor și fiindcă ei cheltuiesc din aver pentru ele. Femeile your translation says the man punishes the woman by refusing to have sexual relations with her. Yes, that's what it says, that the men are punishing the women by refusing having sexual relationships with them. Oh, well, that's not what it should say. It says if she refuses him. Femeile cinstite sunt pioase, păstrând în taină ceea ce Dumnezeu păstrează. Dojeniți-le pe cele de-a căror neascultare vă este teamă. Părăsiți-le în așternuturi, loviți-le. So Dominique is probably correct in saying that they mistranslated that on purpose to avoid saying what it really says. Deci, în limba engleză, versetul spune că femeile ar trebui lovite în cazul în care refuză să aibă relații sexuale cu soții lor, în timp ce în română e puțin diferit și se pare că traducerea în română nu este corectă. See, they have no problem with mistranslating a translation because that's not the real Quran if it's not in Arabic, so they can say whatever they want to even if they know it's wrong.
Acum, pentru ei, pentru musulmani, o traducere greșită nu este o mare problemă, pentru că ei spun că traducerile de fapt nu este Coranul cu adevărat, ci Coranul adevărat este doar cel în arabă. Another very degrading verse related to women is chapter 2, verse 223. Un alt verset important este capitolul 2, versetul 223. This verse says, your wives are like a tilth, which tilth means field for you. You can approach your tilth, your field, and you sow your seed and you work your seed, your field as you please. So women are there for sowing your seed and for using for your pleasure. Spune versetul 223 din capitolul 2. Femeile voastre vă sunt vouă ogor. Duceți-vă la ogorul vostru cum veți voi, însă înainte faceți ceva și pentru sufletele voastre. And the Quran told, Mohammed is told in chapter 33 in verse 51 that the women are there. You can postpone the turn of any of the women whom you please. You may receive any whom you please. So God gave Muhammad an open door to have any woman he wanted as a wife. There was no limit on the number. Deci versetul 51 din capitolul 33. Nici o vină nu ți se va face dacă o lași să aștepte pe cea care voiești, dacă primești la tine pe cea care voiești și dacă o dorești pe cea pe care ai părăsit-o. Deci pentru Mohamed exista această libertate și pentru musulmani ca să se poarte cu femeile, să le primească pe cele pe care le vroiau ele. And recently in Saudi Arabia, Recent în Arabia Saudită, an Arabian sheikh named Saad al-Hajjar, un șeic arab pe nume, așa cum ați auzit, when they were discussing a woman's right to drive, când discuta despre dreptul femeilor de a conduce, this sheikh said his argument was women should not be allowed to drive because they have only a quarter of a brain. Spunea acest om că femeilor nu ar trebui să le se dea dreptul să conducă, pentru că creierul lor este doar o pătrime din creierul unui bărbat. And the hadiths teach that the woman's brain is half the size of a man's. Hadithul învață oamenii că creierul femeii este doar jumătate din creierul bărbatului. And in the hadiths, Al-Bukhari, which is the most respected writer of the hadiths, Și în hadithul al-Bukhari, care este cel mai respectat scriitor de hadithuri, he quotes the Prophet Mohammed. el îl citează pe profetul Mohamed And he said, the Prophet said, și el spune, profetul a spus, he said, when I stood at the gates of fire, I saw the majority of those entering into hell were women. el spune că când am stat la porțile focului, am văzut că majoritatea oamenilor din iad erau femei. So this was Muhammad's, this is the Quran's teaching on women. Aceasta era învățătura lui Mohamed și învățătura Coranului despre femei. Okay, now I have a question for you. Am o întrebare pentru voi. If a Muslim comes to you and says, what do you think of Muhammad? Was Muhammad a true prophet? What are your feelings and your thoughts as a Christian about Muhammad?
Dacă un musulman vine la tine și vă întreabă ce credeți, Mohamed a fost un profet al lui Dumnezeu, ce răspundeți? Now, we have a very difficult job answering that question. Avem o întrebare foarte dificilă ca să răspundem la această întrebare. We, as Christians, we must tell the truth. We can't say what's not true. Ca și creștini, trebuie să spunem adevărul. Nu putem să nu spunem adevărul. But at the same time, we don't want to offend the Muslim and drive them away. Dar de asemenea, nu vrem ca să îi ofensăm pe musulmani și să-i facem să se îndepărteze de la noi. So what answer can we give? Și atunci, ce răspuns putem să le dăm? What would you say? Ce ați răspunde la această întrebare? Dominique, what would you say to a Muslim that comes to you and says, what do you think of Mohammed? Dominic, tu ce ai răspunde când te-ar întreba oamenii ce crezi despre Mohamed? I'm just thinking, and maybe Gândesc. just I would have to be very shrewd. I wouldn't say he was like bad. I would just because I'm like you said, I don't want to kind of scare them. So Nu le-aș spune din prima că el este un profet fals, pentru că lucrul ăsta într-adevăr i-ar îndepărta pe oameni. While you're thinking, I'll ask, think about it and I'll come back to you. I'll ask Hassan, see what he says. O să-l întreb acum pe Hasan să vedem el ce le răspunde musulmanilor. Hassan, as a former Muslim, what kind of an answer can we give as Christians to that question? What do you think of Muhammad? Hasan, ca un fost musulman, ce putem să le răspundem musulmanilor care ne întreabă ce credem despre Mohamed? It's a hard question Este o întrebare dificilă, because we don't want to offend our Muslim friend. pentru că nu vrem să-i jignim pe prietenii noștri musulmani. And in some countries, we don't want to go to jail either. Yes. So what I personally say is that I relate that how in Quran he emphasizes on Jesus. Can you Like, say that again? Yeah. Say that again. Yeah. So how Prophet Muhammad emphasizes on Jesus being the word of God and respected. Dar le spune felul în care Mohamed subliniază faptul că Isus este cuvântul lui Dumnezeu și este respectat. And he is the man who told people to follow the path of light, the true path of truth. Și el a fost omul care a spus ca să urmeze calea adevărului. So this is how I try to relate, because I don't want to offend them from the beginning. Okay. Acesta este felul în care le răspund ca să nu-i jignesc încă de la început. It's very helpful. Anybody else have anything they want to add? Este cineva care vrea să adauge? Frate Andrei, nu vă auzim absolut deloc. Yes, there is an answer here in the chat. Alexandra is saying, he is the last prophet, but not the best. Este cineva în chat care ne spune, el este ultimul profet, dar nu este cel mai bun. Da, acum vă auzim, frate Andrei. Yeah, depends on how well you know your Muslim friend. That may go over, that may not. Depinde cât de bine îl cunoști, ce relație ai cu prietenul tău. Acest răspuns ar putea să funcționeze sau din contră. If you say that, you want to be standing by the door so you can run out quickly. Sau cel puțin să stai aproape de ușă ca să poți să fugi repede.
Uh, There's various answers we can give. First, for instance, Există could mai multe say- răspunsuri pe care le putem da. De exemplu, go ahead. we could say that according to what we know in the scriptures, Muhammad was, you hear me? For a Maria? few seconds I couldn't hear you. Yeah, it was unstable. You could say that according to First John, because he denies the incarnation, what he said was inspired by demons. Maria? Yes. So, deci am putea să le spunem că în conformitate cu 1 Ioan, pentru faptul că musulmani, că Mohamed neagă încarnarea, am putea spune că el este inspirat de demoni. You could say that and it would be true, but I would strongly advise you not to say that. Ai putea să spui asta și ar fi un lucru adevărat, însă te sfătuiesc să nu spui lucrul acesta. Because that would be the very end of any friendship and that could cost you your life. Acesta ar putea să fie sfârșitul prieteniei tale cu acel musulman și de asemenea te-ar putea costa viața. You could say that Muhammad seemed to be a sincere seeker after God, and he said things that were very helpful to the Arab people at that time. Ai putea să spuni că Mohamed ar fi fost un om sincer în căutarea lui Dumnezeu și a spus lucruri utile pentru arabii din vremea lui. But what I tell Muslims, I say, listen, Dar ce le spun eu musulmanilor este aceasta. I'm a follower of Jesus Christ. I'm a Jesus Christ. I'm Muslim. Pastor Dale, I cannot hear you properly. I don't know if it's my internet or yours. No, it might be both. I tell them, listen, my friend, I am a Christian. I'm a follower of Jesus. I am not a Muslim. Și eu le spun, dragă prietene, eu sunt un urmaș, un ucenic al lui Isus. Eu sunt creștin. My belief about Muhammad would not be the same as yours because I'm not a Muslim. Ceea ce cred eu despre Mohamed nu se potrivește cu ceea ce crezi tu, pentru că eu nu sunt musulman. And I am prepared to speak about Jesus and tell you what I believe about Jesus, but I am not a Muslim, so I'm not prepared to talk about Muhammad. Și eu sunt pregătit să-ți vorbesc despre Isus, însă nu sunt pregătit să-ți vorbesc despre Mohamed. Well, you could say something like this. Sau ai putea să spui ceva de genul acesta. You could ask your friend, do prophets lie? I'm sorry, I couldn't hear you again. Do prophets tell lies? The prophets tell lies. Can a prophet tell a lie? Ok. Aș putea să-l întreb, un profet ar putea să spună o minciună? No, prophets don't lie. Și ei îți vor răspunde, nu, profeții nu mint. Mohammed said that Jesus was a prophet. That's what Mohammed said. Mohamed a spus că Isus a fost un profet. Acesta este lucrul pe care l-a spus Mohamed despre Isus. Jesus said he was the Son of God. Isus, care a fost Fiul lui Dumnezeu. If that is not true, Jesus is a liar.
I'm sorry, I don't If hear that is you. not true, Jesus told a lie. I didn't hear that. I'm sorry. Oh, Can you say that okay. again? I am having troubles with either with my internet or with yours. Just a minute. Let me check my internet to see what it's doing. Like well, mine's connected. Okay. Okay, okay, Hassan didn't hear either. You can say, okay, you say, ask them, say, can a prophet tell a lie? Yeah, I translated that part. Okay. And then you say, Mohammed said that Jesus was a prophet. Ok. Deci, Mohamed a spus despre Isus că el este un profet. And Jesus was a prophet according to Muhammad. Jesus said he is the Son of God. Și Isus a spus că el este Fiul lui Dumnezeu. Jesus is not a true prophet Dacă because he told a lie. If that's not true, Ok. if that's not true, Jesus told a lie, and if he told a lie, he's not a true prophet. Dacă Isus a spus că este Fiul lui Dumnezeu și lucrul acesta este o minciună, atunci Isus nu ar fi un profet adevărat. And if that's true, Muhammad's not a true prophet either, because Muhammad said that Jesus was a true prophet, and if he wasn't a true prophet, Muhammad told a lie, so then Muhammad's not a prophet. Și dacă Mohamed a spus despre Isus că el este un profet adevărat, a spus despre Isus că este un profet adevărat, însă Isus a spus o minciună, înseamnă că și Mohamed ar fi un profet mincinos, pentru că a spus un lucru neadevărat, și anume că Isus este un profet adevărat. Nu știu dacă face sens pentru voi, dar eu am înțeles. I would simply say, I'm a follower of Jesus. I'll talk about him. You're a follower of Muhammad. You talk about Muhammad. I'll talk about Jesus. Și o să le spun simplu. Eu sunt un ucenic al lui Isus și îți vorbesc despre Isus. Tu ești un urmaș al lui Mohamed și îmi vorbești despre Mohamed. Does that make any sense? Înțelegeți? Does that make sense? Are sens abordarea mea? Felicia, how are you? Does that sense to you? Felicia, ce părere ai? Cum ești? Are sens explicația mea, abordarea mea? Yes. How you doing? Okay, that is all I want to say about Muhammad. Does anybody else want to say anything about Muhammad? Este altcineva care vrea să spună altceva despre Mohamed? I just have a short answer regarding your question. What do I say? What do I answer to this question? I usually tell them that I studied the life of Jesus and the words of Jesus, and I also studied the life of Mohammed, and I read the Quran, and I chose to follow Jesus. Good. That's a very good answer. You haven't said anything bad about Muhammad. Yeah. You said something good about Jesus. Very good answer. Deci, ce le spun eu musulmanilor care mă întreabă, care îmi pun această întrebare, este că le spun că eu am citit Biblia și am învățat despre cuvintele și viața lui Isus și am citit Coranul și am aflat despre viața lui Mohamed și am ales să-L urmez pe Isus. When you compare Jesus and his attitude toward people compared to Muhammad and his attitude toward people, there's a tremendous difference between the two. Când compari atitudinea față de oameni a lui Mohamed și atitudinea față de oameni a lui Isus, este o mare diferență. And the violence and the killing and the terrorism that we see in most of the Islamic countries of the world is a reflection and comes out of the teaching of the Quran
and the example of Mohammed. Violența, uciderile și terorismul care are loc în lume este o reflecție a învățăturilor din Coran și a exemplului lui Mohamed. And as I say, we have some bad things in church history also, violence and terrorism in church history. Noi, într-adevăr, avem câteva lucruri rele și violente în istoria bisericii. But all of that violence and all of that killing and all of that terrorism goes exactly against the teaching of Jesus and the example of Jesus. It does not follow his teaching or his example. It's contrary to that. It's against that. Însă toată violența și terorismul merg împotriva învățăturii Bibliei și împotriva exemplului lui Hristos. But that's not so with Islam. Însă nu acesta este cazul cu islamul. The terrorism and the killing that we see in the Muslim world is following the teaching of the Quran and the example of Muhammad. Tot terorismul și uciderile pe care le vedem în lumea musulmană sunt o ascultare a învățăturii Coranului și a exemplului lui Mohamed. Islam has been advanced for the most part with the violent sword. Islamul a cucerit teren cu puterea sabiei. Christianity has advanced through the peaceful preaching of the gospel. Creștinismul a avansat cu predicarea pașnică a creștinismului, a Evangheliei. Islam is more or less been characterized by hatred and intolerance. Islamul este caracterizat mai mult sau mai puțin de ură și de intoleranță. Christianity by love and suffering and acceptance. Pe de altă parte, creștinismul este caracterizat de dragoste și de suferință. Okay, we're going to when we meet tomorrow, we're going to study. However, I have heard Muslims say that the word salam comes from. The word salam does not mean peace. The word salam means submission. We're often told by Muslims that Islam means peace. No, it does not mean peace. The Arabic word for Islam means submission. Cuvântul Islam nu înseamnă pace, așa cum musulmanii ne spun, ci cuvântul Islam înseamnă supunere. As-salam means I submit. As-salam înseamnă mă supun. And you will never find peace until you submit totally, without question, to the demands of the law of Islam. Și nu vei avea pace până nu te vei supune cerințelor islamului. And once you submit to Islam and become a Muslim, you just obey. You no longer ask questions. You unquestioningly obey what you're told. Și odată ce te supui islamului, trebuie să asculți și să nu pui întrebări. The chapter 5, verses 101 and 102 tells us that you do not ask questions. Capitolul 5, versetul 101 și 102 ne spun că nu pui întrebări. This is an interesting verse. Hassan wants to know if we're going to learn the origin of the name Allah. Hassan vrea să afle dacă vom studia originea numelui lui Allah. That's a big question and a lot of different answers. Aceasta este o întrebare importantă și sunt multe răspunsuri. Just like El-Al means the God in Hebrew, Allah means the God, the one supreme God. What was the word in Hebrew? El-Al.
El al. Așa cum el al în ebraică înseamnă Dumnezeul articulat, tot așa Allah înseamnă Dumnezeul, adică singurul Dumnezeu. In every religion, there is usually a supreme God in the midst of all the lesser gods. În fiecare religie există un Dumnezeu suprem în mijlocul unor Dumnezei mai puțin importanți. So the big question is the God of the Bible the same God as the God of the Quran? Deci, marea întrebare este Dumnezeul Coranului același Dumnezeu cu Dumnezeul Bibliei? I have a whole PowerPoint on that question, but it's in English. Am un întreg PowerPoint, o prezentare PowerPoint despre acest subiect, dar este în engleză. No, I will send that to Andrew, and he can send it on to you in English. He can put it in Romanian if he wants to, but I doubt that. But anyhow, It might have already been translated. I remember something from the okay. last year. Oh, that's great. We'll have to see that. Yeah. Deci o să-i trimit acest material lui Andrew și el o să vă poată trimite materialul.